MSA stands for Muni Seva Ashram. Muni is the name of the Guru, the master, who was known as Munidas Maharaj. Seva is the name for service, and ashram means any place, establishment where educational activities are carried out. So this is the place which was started as Educational Activity Center in 1980 by one lady, Anuben Thakkar. She was only a 8th standard pass lady and was working as a primary teacher. And basically she wanted to become a nun, and then she approached this Munidas Maharaj, because he was also a saint, to give her the sannyas in Hindu culture. And he refused, saying that, see, already I am a parasite on India, and why you want to increase the load? You have to work something for society, and that should be your sannyas, not only sitting idle and just murmuring the name of God. So then she asked, where should she go and what should she do? And then he directed her to this place. So one of our well-wishers, Mr. Mukesh, he was expert on this garmenting business, and he was running a business near Rajkot. He was near the age of retirement, and he was telling me that, Vikram, I can join you and help you in some way. Why don't we have some garment unit here where we can generate employment as well as the surplus profit can go to the ashram's activities, social activities, and then we have some less dependent on donations. At the same time, we are trying to generate employment with better working conditions as well as better economic returns. And that's how the idea came, and we started this unit about 2 years back, and slowly now it is becoming a well-established unit. We have established this company, MSA Ethos, on a social platform. We manufacture the garments for sports company. We also manufacture the garment for export to US. We also manufacture a garment for Mark and Spencer and many more other brands. With Muni Seva Ashram, we wanted to do a joint project, a ethical project, and create employment for nearby village women. Provide them very good working infrastructure, provide them a good salary package. We are working on a Gandhian principle where we are taking an opportunity to people rather than relocating them to a big city. So they will be very happy to live in their own culture and in their own atmosphere, in their own house, as usually happening in other part of this country. The operator or the people who are working on a machine, stitching machine, they have been shifted from their own place to a big city, 8 to 10 people staying in an area of 100 square feet, and the condition of their living are very inhuman. પરમાર તારાબેન ગોપાલભાઈ, ગામ મુવાડા. અત્યારે મુવાડાથી MS Ethos કંપની 5 કિલોમીટર દૂર છે, ત્યાંથી મેં અત્યારે MS Ethosમાં જેની ફેક્ટરી ખોલાઈ છે ત્યાંના તમે કામ કરીએ છીએ. ટ્રીમિંગ કરું છું અને અથવા ગાજ બટનના માર્કિંગ કરું, પોકેટના માર્કિંગ કરું, સ્ટીચ ચેક કરું છું. MS Ethosમાં મેં જોઈન્ટ કરવાનું નક્કી કર્યું કે કામ શીખીએ ને આગળ વધીએ એવું. પણ આશ્રમમાં અહીંયા ભગીની મંદિર ચાલે છે, હોસ્પિટલ ચાલે છે, ઘોડાઘર છે, પરિવારમાં બાલ મંદિર છે, બેંક છે. ગમે છે ને કામ કરવાનો પણ આનંદ આવે છે.
મારા ઘરમાં મારા હસબન્ડ 3 છોકરા, અમે 5 જણ રહીએ છીએ. મારા બેન રહે છે, બધાના નામ બોલું છું. સવારમાં 5 વાગે ઉઠીને મેં નાહી ધોઈ અને રસોઈ બનાવીને અને છોકરાને જમાડી પછી MSA Ethosમાં નોકરી કરવા માટે મારા બેન સાથે રસોઈ બનાવીને હાથે મળીને રસોઈ બનાવીને પછી MSA Ethosમાં નોકરી આવી કે ખેતી કામમાં મદદ કરે છે. આજે સવારમાં મેં મકાઈના રોટલા બનાવ્યા અને તુવેર દાણાનું શાક રીંગણ સાથે બનાવ્યું. મકાઈના રોટલા બનાવવા હોય ત્યારે થોડા લાકડા લગાડવા પડે ત્યારે મકાઈના રોટલા થાય છે. બનાવું ત્યારે પણ થોડું લાકડા મૂકવા પડે ત્યારે જ શાક થાય છે. શાક બનાવવા માટે મરચું, મીઠું, લસણ, ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રસોઈ બનાવતા 1 કલાક ટાઈમ થાય છે. છોકરાને જમાડીને પછી MSA Ethosમાં નોકરી કરવા માટે આવી છું. અહીંથી 5:30 છૂટીને મેં જાઉં ત્યારે રસોઈ બનાવું છું. રસોઈ બનાવીને છોકરોને જમાડીને પછી સ્વાધ્યાય કેન્દ્ર ખોલ્યો છે તે ત્યાં બેસવા જઈએ છીએ અમે 1 કલાક. The factories today in other part of this country work in a very small area of 1000 to 1500 square feet, where 40 to 50 people are cramped together to manufacture the garment. We believe that if we have to make a quality garment, we have to provide a quality infrastructure. We have to provide them a quality food as well as quality living standards. We have to help them to improve their lifestyle, provide them enough medical facility, which we are able to do in a Muni Seva Ashram MSA Ethos company. So we manufacture all over the world in many different countries, but we have a special partnership with MSA Ethos, which is a garment factory in Gujarat. The BEHNO standard is broken up into 6 main buckets, all consisting of different principles ranging from healthcare to family planning to eco-consciousness to garment worker social mobility. And it's really about understanding what garment workers want and addressing these wants. There are 2 different costs for anything that you manufacture. There's obviously the production cost and the monetary cost, but there's also the cost of human beings and the cost of people. I think that ethical fashion does not mean that it has to be a more expensive product. It's a more conscious product, yes. In terms of the actual manufacturing cost of ethical garments, I think it's about understanding that happy people and happy workers in a very safe and nurturing environment produce more efficiently. %80 of the factory in India worker work on a contract basis or on a piecemeal rate. They work for 12 hours because in order to get enough money for their living, they have to produce more numbers irrespective of a quality of a garment. In MSA Ethos, we provide them fixed salary so they are not being stressed to produce or to work for a longer working hours. We also provide them education help as well as concessional rate medical operations for them as well as for their family. We are quite different than other factories. મારું નામ નીતાબેન હરેશકુમાર ગઢવી છે. આમ તો અમે દૂરના રહેવાસી છીએ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મારું ગામ છે ઈડર કરીને, પણ નોકરી માટે અહીંયા આવેલા છે 6-7 વર્ષથી. આ ગાર્મેન્ટ ફેક્ટરીમાં એટલા માટે વિચાર્યું કે અહીંયા આમ સારું હતું, સ્ટાફ સારું, બધા માણસો સારા, કામ સારું મળે ને બધું શીખવા મળે આપણને, એટલા માટે વિચાર. હા, ટ્રેનિંગ અમારી 3 મહિના સુધી બધી ટ્રેનિંગ લીધી હતી મશીનો ઉપર. પછી થોડુંક મશીન ઉપર મને એટલે મશીનનું થોડું કંટ્રોલ ને એવું મને ઓછું ફાવતું, સિલાઈ આડી અવડીને એવું જતું રહેતું. ટ્રેનિંગ સારી રીતે લેતા હતા, પણ મારું થોડુંક મશીન કંટ્રોલ ઓછું થતું મારાથી.
પેલું થતું હતું, એટલે પછી પેકિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મેં આવી જાય. ગર્વ કરી શકીએ એવું તો અમે આ જે શીખડાવ્યું એ બધું શીખીને જેમ કીધું એમ અમે કરી શકીએ, એટલે મને ગર્વ છે કે અત્યારે ગમે તે પેકિંગ હોય તો અમે કરી શકીએ એમ. મેં સવારે 6 વાગે ઉઠું, ઘરનું બધું કામ પરવારી, રસોઈ બસોઈ બધું પરવારીને 8:30 અહીંયા આવી જાઉં. મેં 6 વાગે ઉઠું તો 8 સાડા 8 સુધી બધું પરવારી જાઉં, એટલે 2-2.5 કલાક લાગે. થોડુંક ભગવાન દીવાબત્તી કરતાનું એ બધું ખરું. પાછું ખાવામાં તો બધી ખાસી એવી આઈટમો છે જે બહુ ભાવ એવી. સૌથી વધારે મને આમ ફરસાણમાં સારી આઈટમો ભાવ, બધી તીખાસમાં વધારે ભાવ છે બધું. જુદું એવું લાગે કે સ્ટાફ બધું સારું. અમારા કોઈ સર હોય કે અમીબેન મેડમ છે તો એ જે પૂછે એમને સારી રીતે સમજાવું, એ જુદું લાગે. બીજા આપણને આમ ફટ લઈને સમજાવવામાં વાર, અત્યારે મેં 1 વર્ષથી તો એ કોઈ બી પ્રશ્ન પૂછે તે સારી રીતે સમજાવું, એ મને બધોથી સારું લાગે. હા, મુનિ સેવા આશ્રમમાં હોસ્પિટલમાં બધી સારામાં સારી સગવડ મળે. પછી અહીંયા વૃદ્ધાશ્રમમાં બી સારું મળે. પછી અહીં ભગીની મંદિરની બહેનો જે મન બુદ્ધિની છે એમને સારી રીતે ટ્રેન કરવામાં આવે છે, બધું સારું મુનિ સેવા આશ્રમમાં. ઘેર જઈને પાછું કામ બધું, કપડાં વાળવાના, રસોઈ બનાવવાની, સાંજનું જે કામ હોય બધું પડ્યું હોય એ કરીએ. મેં થોડીક વાર 8-9 સાડા 9 ઊંઘું. એ ખરું મને કે મેં અત્યારે જે આ કંપનીમાંથી જ મને પગાર મળે છે એના ઉપર હું અમારું 2 જણાનું, બાકી છોકરાની કોઈ જવાબદારી હોય, સામાજિક જવાબદારી હોય, એ બધી હું મારા ઉપર પૂરી કરી શકું છું આ કંપનીના પગાર ઉપર. એવો થોડોક મનમાં થાય કે છોકરીઓને વહેલી પરણાવી દેવાની. પછી બાકી જે કોઈ વ્યસન હોય કાં હોય કે જેવો મારા જેવો થોડો પ્રોબ્લેમ હોય, કશું કહી ના શકાય. આપણે પોતાનો માણસ જેવું જે હોય એ રીતે નિભાવીને ચાલવાનું. 10 જણ આપણને એવું જ કહે કે જેવું હોય એવું પણ નિભાવીને ચાલવાનું, એ અમારું અઘરું છે. આમ વ્યવહાર મર્યાદિત રીતે કરી સારું, પણ આમ મર્યાદા ખરી અમારા સમાજમાં કે બહાર ના જતો રહે ફટ લઈ, કશુંક લેવું હોય તો પુરુષ વર્ગ લઈ આલે, સ્ત્રી ના જતી રહે, એવું અમારે ખરું. આ નોકરી રહેશે ને આમશે ને એવું કરું, પણ મારા ઘરનો ને એવો વિરોધ નથી. હા, અહીંયા એવી બધી બહુ ઓછી, એવું બધી બહુ ઓછી અમારા જેવી. The cost of a garment manufactured in these kind of factory, we were able to get around 80 to 90% efficiency. Here every operator is the owner. They are the part of an organization, they are part of our family, and within 2 years we were able to establish another unit on the same guideline. If you are able to do a human resource management the way in which we are doing here, I think more and more industry, more and more people will follow our step. If we follow this model, I think within 5 to 8 years, the change will come.